Hello. Pull. Oh. Ooh. Yeah. Woohoo. Hi Liam, happy birthday and wish you best of luck for your life. As well as I wish કે તું જિંદગીમાં કંઈક એવું કરે કે જેનાથી તારી સાથે મારું નામ જોડાય અને તું સક્સેસફુલ બને. બસ બેસ્ટ ઓફ લક. બાય. 13 વર્ષ પહેલાં 29 ઓક્ટોબર 2007 મેં તને પહેલી વાર જોયું અને વ્યોમ મેં તને પહેલી વાર જોયું અને મને એમ થયું કે મારું ફેમિલી પૂરું થઈ ગયું. ત્યાં સુધી છે ને હું, તારા પપ્પા અને રાશિ, અમારી ફેમિલી ટ્રાયંગલ હતી અને તું આવ્યા પછી સ્ક્વેર થઈ ગઈ. અને તું છે ને બહુ જ સારો છોકરો છે, એક સારો બ્રધર છે અને તું જેવી રીતના રાશિને મોટિવેટ કરે, રાશિને સપોર્ટ કરે બધી વાતમાં, તમારા કીડાકાંડીમાં, અને એને જે પણ જ્યારે પણ કંઈ એની તારી જરૂરત હોય તો તું ઓલવેઝ એને સપોર્ટ કરી, તારા પપ્પાની કાળજી રાખે છે, મારી કેર લે છે. તો એ બહુ જ સારો છે. અને મને એમ પહેલાં એમ હતું કે મને હજી બીજું છોકરું કરવું છે કે નથી કરવું, પણ રાશિને બહુ જીદ હતી કે એને એનું સિબલિંગ જોતું હતું. મને એમ થતું હતું કે મને થશે કે નહીં, એટલે એમ તારું ઉછેર કરવાનું મને ફાવશે કે નહીં. પણ તું આવ્યા પછી છે ને એટલું, એટલે મને પોઝિટિવ લાગવા માંડ્યું છે. અને તું છે ને એટલે મને તું એટલે તારો મામા, એટલે તું સુગમ મામા જેવો દેખાય છે અને એના જેવું જ છે. હું તારા એટલે તને ઉછેર કરતાં કરતાં મેં મારું બાળપણ મેં પાછું, મેં જે ચાઇલ્ડહુડના અમે જે ફન કરતા હતા એ મને પાછા તાજા થઈ જાય. આઈ લવ યુ. મેની happy returns of the day and all the best, my child. Hi Vyom, happy 13th birthday Vyomi. You know what, when I was at the age of 5, I really wanted someone with whom I can play, share and do musty and everything. And I pleaded mummy and papa कि મને નાનો ભાઈ જોઈએ છે, મને પોતાનો ભાઈ જોઈએ છે. And you were born. And this day 13 years back, at 8 or 7 you were born, and I was so excited to see you कि I was thinking like મારો ભાઈ કેવો હશે, કેમ દેખાતો હશે, कि મારી જેમ દેખાતો હશે કે નહીં. I was staying at Nanda auntie's home because because I had exams going on and mummy was in hospital. And that day I went to school and busted out this news to my friends and teachers. And after that day on 30th October, I came to see you with Nitin uncle and Smita auntie, and you were so cute just like me, but I was more cuter than you. Later you came back home and you grew big, and Papa bought a pram for you, and in the evening Mummy used to dress you up and we used to take you out in that pram, and you really enjoyed that. But if someone used to touch you or they used to take you away, I really used to feel jealous. And I loved you more. Day by day I loved you more. You grew bigger and bigger. You started sharing everything. We became best friends. You never called me Didi, but never ever disrespected me. You have always treated me like elder one. You have always motivated me, supported me in my bad times. You have always handled my mood swings. You have cheered me up. You have always been there whenever I needed a friend. You always used to entertain me when I was sad. But this year in 2020, this Mahamari called Corona and lockdown, we three friends, I, Mummy and Papa have realized that you have
started growing like a man. Your voice have changed. You have got your mustache. We both are now 5 foot and 9 inches, and we have the same shoe size. And that's a good thing for you because I can now wear your shoes too. This is your 13th birthday, and yes, one good thing that happened with us is that I have taken exit from teen ending numbers, that is 19, and you are entering to that. Well, I must warn you or must give you a piece of advice, I don't know, but this age, teenage, was a bit confusing and weird. There are many changes happening in this age. You learn a lot of things, you have to accept a lot of things, you have to let go a lot of things. I didn't had anyone to elder to share this, but you should be lucky that you have me. Okay, you should be thankful for me for that. And yes, have a blast this day. I hope you stop irritating me from this year. You stay happy and stay the same. I love you so much. I love you the most. Hi Vyom, Pavan, Air. व्योम लॉर्ड गणेशा व्योम વેલફેર વ્યોમ આકાશ વ્યોમ તારા નામના કેટલા બધા સરસ સરસ બધા અર્થ બધાએ કયા અને ખરેખર ગમે એવા છે બધાને. જેમ આકાશ છે કેટલું વિશાળ છે એવી જ રીતના તું પણ તારા હૃદયમાં આટલી જ વિશાળતા ભરજે અને મેની મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. Wishing you very happy birthday. and many happy returns of the day, Vyom. વ્યોમ હેપી બર્થડે हैप्पी बर्थडे व्योम. Bye. अरे यार बर्थडे बॉय काय करता विश यू हैप्पी बर्थडे लव यू राशि on my behalf bite on his checks, one on right, one on left, also bite on his butts. Yomi लवकर भेट. Hi. Today, no, one a very handsome boy entering into teenage. His name is Vyom. हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता व्योमी ट्योमी, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. Wish you very happy birthday, my dear Vyom. Now, carefully enjoy your life fullest as you are entering into teenage. Your mama today is not with me, he is in Gaon, so he will separately wish you. Here I'm wishing you again, once again, happy birthday. Hi, Vyom. Wish you many happy returns of the day. Enjoy your day. have fun you're Officially teenagers now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yomi Dada. Happy birthday to you. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप तेरा दिन बहुत अच्छा जाए. आई नो ये साल कुछ ग्रैंड नहीं कर सकते बट फिर भी, एंड आई होप तुझे सरप्राइज़ अच्छा लगे. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ऑल दी अमेजिंग एंड मेमोरेबल चाइल्डहुड मेमोरीज दैट यू हैव गिवन मी. मुझे आज भी याद है हम लोग हर दिन पहले नीचे जाते थे और 2-3 घंटा कंटिन्यूस खेलते थे जब तक हमें घर से डांट नहीं पड़ती थी. एंड आई मिस दोज डेज जब ज़्यादा कुछ पढ़ाई का भी टेंशन नहीं होता था, बस हम खेलते रहते थे पूरा दिन.
एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ. मुझे आज भी याद है तो कुछ भी करता था और मैं पागल जैसे हंस पड़ती थी. एंड हमने कितने सारे गेम्स इन्वेंट किए हैं स्टूपिड पागल से, बट मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता था वो. एंड जल्दी मिल यार, तुझे देखे हुए आई गेस 1 साल हो गए आया होगा अभी कि हम मिले नहीं है, तो जल्दी पार्क हुआ. एंड आई मिस यू. हैप्पी बर्थडे व्योम. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. आई ऑल्सो होप कि कोविड ख़त्म हो जाए जल्दी एंड वी ऑल कैन मीट अगेन. एंड या हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. हैप्पी बर्थडे व्योम. मे गॉड ब्लेस यू. एंजॉय योर डे. और वो पार्टी बाकी है गोल्ड प्लेटेड आइसक्रीम में, तुझे मैसेज भेजता हूँ, मेरा एड्रेस कुरियर कर देना, ठीक है? चल बाय, एंजॉय. Happy birthday Vyom on this very auspicious day for you today. It is like really tough times that we are passing through right now. We are not able, I am all now not able to meet you guys and Manthan, Soham and Ali right now especially. And that day when you made me laugh in the class when Milvi ma'am was telling me to sit next to Rudransh, that was a really funny day for me. I was laughing so much. And just wanted to say this thing: when any teacher calls you in the class, just make sure that your mic and camera are on so that the teacher can recognize you and doesn't remove you from the class. So happy birthday for the day. May God bless you on this day. Bye. Happy birthday to Happy birthday to